ਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਥੁਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ। ਰਹਾਉ ਅਨਾਥਾਂ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪੈ ਮੇਟਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮ ਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਨ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ, ਰਵਣ ਗੁਣਾ ਕਟਿਐ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਤਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 760 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਿਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਹਾਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sheikh Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 760. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Suhi that creates the devotional mood, and beat of the jodi or tabla, which is essentially drums, needs to be in the third house. In today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj describes this whole world as a terrible ocean with water of falsehood, illusion of materialistic attachments. In other words, everyone is drowning themselves, working so hard, getting stressed in accumulating those things which are temporary. Biggest emperors, they could not take even a single penny with them, whereas they were the rulers of a kingdom with so many soldiers working for them, so many slaves working for them, and they had beautiful kingdom, beautiful palaces. Those palaces are catching dust today. So, in other words, people strive for more and more materialistic pleasures and possessions, and this is like being in a whirlpool of elusive attachments, an ocean which has no depth and no dimensions, is vast. So Guru Maharaj has described this human life living on the earth planet as Mithan Moho Agan Shok Sagar. Mithan means mithya, elusive. Moho means attachments. Agan means fire. When you come out of the water, you are surrounded by the fire of ego, jealousy, anger, greed, and attachments. People are lustful. People are selfish. So there is a fire all around us. And because of the environment we are living in, if we forget God, we suffer from the illnesses, mental health issues, and physical health issues, which is called shock. Shock means shock to the system, anxiety, worries. Sagar means ocean. So now next question is, how do we escape from this ocean of terrible waves? Guru Maharaj gives the answer in the next line. There is no power in us to save ourselves. So we have only one solution. God, please become merciful and pull us out of this terrible ocean. So prayer is the only way. Kar kirpa udhar har nagar. Udhar means to pull out. Sada udhar kar de. Sanu bachala. Please save us through your mercy, Almighty God. Har nagar means fascinating. You are fascinating God. You are almighty. You are all pervading. तू सबने थाई जिथे हों जाई साचा सर्जन हार जियो. Wherever I go, whatever time I need help, you are there. It may be middle of the night, early morning, evening, you are always there to help me, God.
No matter whether I am at home or I'm away in different country, or maybe I'm on the moon, you are present on the moon as well. You are there to help. You are fascinating. This is amazing. The level of faith you have, more support you get from God. You feel that peace, the solace in your mind. Charan Kamal Sharanaye Narayan. Charan Kamal means lotus feet. Simply implies when you submit to God and hold on to the lotus feet of God. Sharanay means sanctuary or submit. Narayan means Lord of the mortals. Lord of the mortals, you have created everyone. सब जी तेरे तू सबसदा, तू सबना करें एक दात. All the living beings are created by you and are being sustained by you. You are Narayan. I seek the sanctuary of your lotus feet. That's how I get the peace and fulfillment. Dinanath Bhagat Parayana Rahao. Dinanath. Deen means a poor person, a meek, humble person. Nath means master. So Dinanath is another beautiful name of God, that you own those who have humble mind, who are obedient and sincere, who are selfless, who are kind and compassionate. You are their master. Bhagat Parayan. Bhagat means devotees. Parayan means sport. You are the sport of your devotees. You don't let your devotees down. Like Guru Ramdas Ji Maharaj reveals, Har jug jug bhagat upaya paj rakhda aya Ram Raje. From the ages, right from the day you created the creation, you saved and protected your devotees. You elevated them. You honored them. There are so many examples given in Guru Granth Sahib Ji Maharaj of Prahlad. Through, they were children. Through was a child under the age of 10. So was Prahlad. They were honored by God in that they became the rulers, whereby their own family discarded them. Prahlad's own father went out to kill him because he won't worship his own father, who was an arrogant person. So Prahlad told his father that I'm not going to worship you, I'm here to worship only God. Jal hai Ram, thal hai Ram. And when Harnakash went out to kill his own son because of his arrogance, remember, God doesn't like arrogance. God finished Harnakash and saved Prahlad. Harnakash dusht har marya, Prahlad taraya. Similarly, there are examples of Bhagat Kabir ji, Bhagat Namdev ji. Bhagat Kabir ji was thrown into the river with his hands and legs tied down. He prayed to God that, God, I can see you in the water. You are the creator of the river where I've been thrown. The river was called Ganga. You are the Lord of the water. You created the water. You have created the chains. I've been tied down with the chains. With your mercy, I can be saved. When Kabir Sahib prayed like that with humble mind,
the chains were undone, and a deer skin appeared on the surface of the water. Kabir Sahib sat on the deer skin and came to the shore of that river, the bank of the river. मृगछाला पे बैठे कबीर. So this was a miracle. Bhagat Namdev ji, who was thrown out of the temple because he belonged to low caste, God made a miracle happen. The whole temple revolved 180 degree, such that the gate of the temple faced Bhagat Namdev ji, who was sitting at the back of the temple. And all those arrogant pundits, the management committee, they were thrown out of the temple. They could not stay in the temple. So har jug jug bhagat upaya पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छिड़ाया. So you can carry on talking about God's amazing power, the miraculous power where God saves his devotees, protects his devotees, and elevates them. Anatha nath bhagat pa mitan. Nath means master. Anath means masterless. Those who have no sport, no one to take care of, you are their sport. And you remove all the fears of your devotees. Sadh sang jamdut na petan. Sadh sang means the holy company of Almighty God. Simply living in presence of God is the Sadh Sangat. When you are in the company of those people who are yearning to meet God and become one with God, that is a true Sadh Sangat. Sat Sangat kaisi jani hai, jithe eko naam vakhani hai. But if you cannot get people around you because they are only rare, you can do the Sadh Sangat, the holy company, by just remembering God. Like Bhagat Namdev ji did, like Bhagat Kabir ji did, like our Gurus did. When Guru Gobind Singh ji Maharaj, he was in the Machhiwada forest. After having fought the battle of Chamkaur, he was on his own in the middle of the night in the Chamkaur, in the Machhiwada jungle. He was lying on the ground with a rock as his pillow. And he is living in presence of God. He is thanking God. मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना. He is addressing God as his friend and loving friend. मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना. Murida means a disciple. God, I'm your disciple and you are my true friend. You're so loving. You have given me a bed to sleep on. You have given me a rock as a pillow, and this is so comfortable. If I had a bed with a beautiful mattress, very comfortable mattress, and I had the quilt to cover myself, that will be very poisonous if I forget you. So this is the level of faith one needs to have to invoke God's mercy. You can't place your two legs on different boats. You have to be on one boat to swim across. Otherwise, you will have this split and fall in the water. So in the presence of God,
Jamdut, the messenger of death, can't even touch. Petan means to touch. Sad sang Jamdut na petan. Jamdut is something that erodes your mind and body. They're called messenger of death. It's a slow death when someone is worried, someone has mental health issue, someone has any other issue. It's like a slow death of the body and mind, which is called Jamdut, the messenger of death. And messenger of death is around the world, around everywhere. But when you live in presence of God, you are isolated and saved from the depression and the torture of the negativity of this world. Jivan Roop Anup Deyala, God is the true living being, eternal, who gives life to everyone. Jivan Roop Anup Deyala. Anup word comes from two words, an plus upma, Anup, which means there is no one else in comparison to you. You are supreme. Dayala means you are absolutely compassionate. Ravan guna katiya jamjala. Ravan means to chant, to recite. By reciting your virtuous praises, one cuts away the death and birth cycle. One liberates himself and sets free from the death and birth cycle. Amrit Naam Rasan Nit Japa. Those who chant your divine name, which is like the divine nectar. Rog Roop Maya Na Vyapa. They are not even touched by the temptations and negativity of this materialistic world. They don't contract any disease of ego and lust. Jap Gobind Sangi Savatare, meditating upon the Gobind, the knower of all hearts. Even the companions, the family members are liberated. Those who are humble. Even Guru Ramdas Ji's family, all our gurus, they had families. Those family members who were humble, they benefited from the blessing of the Guru. But those who were arrogant, they deprived themselves of the blessing. So only those who are humble and they are companion of a Gursikh, they are liberated. Companion of a devotee of God are liberated provided they are humble. They are not arrogant. They are not there to question. They are not selfish. There are a lot of people who come to the Gurdwara for their own demands. Amazing example is that Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, he established the Gurdwara Dukh Nivaran Sahib, which is situated in Patiala in Punjab state of India. Dukh Nivaran Sahib Gurdwara was established because there was an epidemic in that part of the country. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, he had written a letter to say anyone who bathes in that water and listens to the glorious praises of God, meditates upon God's name, will be healed. That letter is still there at the Dukh Nivaran Sahib Gurdwara. It is framed and displayed outside the Gurdwara. And it is Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj's own handwriting.
those words came true. So thousands and thousands of people went there for healing. But when it came to sacrifice of Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj in Delhi, there were only 5 Sikhs who came forward, which demonstrates that most of the people who visit holy shrines, gurdwaras, they go for selfish reasons, for materialistic reasons. They don't love Guru. So Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, he pronounced that I can see so many fake disciples, but there are only 5 who came forward. So similarly, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, on the day of Vaisakhi, when he asked for 5 heads, he asked for 1 head to start with. Out of thousands and thousands devotees gathered there, only 1 came forward. And he was Bhai Daya Singh. His initial name was Bhai Daya Ram. After Daya Ram, there were 4 more who came forward. And Guru Gobind Singh Ji Maharaj called them Panj Pyare, 5 beloved ones. So out of so many thousand, there were only 5 beloved ones to Guru Gobind Singh Ji Maharaj. So they are very rare people in this world who are selfless, who really worship God, meditate upon God, and serve God because they want to merge with God, because they love God. Pohat nahi panch batware. Those who submit to God, they are not tortured by the 5 evil passions of lust, anger, greed, attachment, and pride. Man bach kram prabh ek ਧਿਆਏ, sarv phala soi jan paye. Those who meditate upon God with mind, words, and deeds, they only receive the blessing of God. They feel accomplished, fulfilled. Tar anugraho apna prabh kina. Anugraho means mercy. When God showered the mercy upon me, Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, I was owned by God. Keval naam bhagat rasdina. God gives the ras, the real player, to his devotees, which is the divine nectar within the body. Ad mad ant prabh soi. God is the sport and help right from the beginning, now and in the future. Nanak tis bin avar na koi. There is no one else who can give the peace and joy. So may Satguru bless you all. The rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਅਗਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗ ਆਈ? ਮੋਹ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ
ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ, ਨਾਗਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਰਹਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਬਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰ ਲਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੇਹਰਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾਨਾਥ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਮੈਂ ਮੇਟਨ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਮਦੂਤ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ। ਹੋਮੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਮਦੂਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ। ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਆ। ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਮਦੂਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਦੂਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲ ਹੈ, ਗਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਬੰਦੀ ਸਨ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਰਮਨ ਗੁਣਾ ਕਟਿਐ ਜਮ ਜਾਲਾ, ਰਮਨ ਭਾਵ ਗਾਉਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ।
ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।